Good morning, everyone. So today we will discuss something about the lab 4 of microbiology. All right. So actually, the lab 4 of microbiology, it will be like the introduction. Okay, so we're gonna to learn something on some information about some culture techniques, okay, and different culture medias, and this will be the introduction for our next procedures actually in our labs. Okay, so it's look like if we want to start with culturing some specific bacteria, so we need this introduction and we need to know what is the culture media and what is the techniques that's used for to culture the bacteria. يا طلاب اليوم إن شاء الله راح نشرح في المختبر الرابع عن الكلتشر ميديا، وهو عبارة يا طلاب عن مقدمة لمعرفة ما هي الكلتشر ميديا وما هي طرق زراعة البكتيريا أو بكتيريال كلتشر. ليش؟ لأن هذه الطريقة إن شاء الله راح نستخدمها في المختبرات الباقية حتى إيش؟ حتى نزرع سبيسيفيك بكتيريا، فراح نستعمل هذه التكنيك. فإحنا المفروض بأن نعرف معلومات عن هذا المختبر. طيب. So first of all, let's start with the culture media. Actually, before starting the introduction about the culture media and what is the culture media, so the culture media actually is developed by, first of all, it's developed by Louis Pasteur. So in 1860, because he was the first to use the culture media for growing bacteria in the laboratory. So after him, Robert Koch, okay, this looked like an additional media. He developed an additional media, and actually he used an animal and plant tissues as a sources of nutrients to support the bacterial growth. Okay. So, and the third thing is by the early 19th, okay, so many media were available to aid in diagnostic activities. Okay, so for example, for some activities like testing the antibiotics, like culturing a specific kind of bacteria, like isolation of some proteins that's extracted from some bacteria and etc. يا طلاب، في الكلتشر ميديا واقعا في بداية الأمر بأنه لويس باستر هو العالم الذي اكتشف الكلتشر ميديا، أو الذي أول شخص استعمل الكلتشر ميديا في حتى إيش يزرع البكتيريا في المختبرات. ومن بعد أتى العالم روبرت كوخ باستعمال خلينا نقول الانيمال والبلانت تيشيوز، يعني في استعمال الخلايا الحيوانية والنباتية كمصدر للغذاء حتى إيش تسند النمو البكتيري. أما في الوقت الحاضر يا طلاب بأنه هذه الميديا طبعا هي واقعا available، يعني خلينا نقول جاهزة أو حاضرة خلينا نقول للاستعمال لعدة diagnostic activities، يعني خلينا نقول لعدة استعمالات، يعني مثلا في بعض الأحيان للكشف عن فعالية أحد الانتيبيوتيك أو المضادات الحيوية، خلينا نقول لعزل أو استخلاص أحد البروتينات البكتيرية وهكذا. طيب يا طلاب، لو نجي على الكلتشر ميديا وماهية الكلتشر ميديا، واقعا composition of the media. What is the composition of the media? The composition of the media is agar. Okay, agar is the most common solidifying agents used in microbiological media. So what is the agar actually? The agar it's look like a polysaccharide extract, okay, extracted from marine algae. Okay, so the agar actually it smells at 84 Celsius and solidified at 38 Celsius. Okay. واقعا يا طلاب، مكونات الكلتشر ميديا هو ايش؟ الميديا هي تتكون من مادة تسمى بالأجار. ماشي، هذه الأجار هي مادة غير بروتينية، اوكي، مستخلصة من خلينا نقول طحالب بحرية،
وهذه الطحالب البحرية خلينا نقول وهذا الأجار عفوا يكون خلينا نقول يمكن ذوبانه أو يمكن إذابته في درجة 84 درجة ويتحول إلى مادة صلبة في 38 درجة. طيب. And what it consists of actually? Actually, the culture media is a material. Okay, why we need the culture media? Actually, culture media is a material which provides physical and chemical requirements for the microbial growth. Okay. Physical requirements like what? So we have a physical and chemical requirements. Physical requirements like the temperature, like the pH, like the osmotic pressure. So you will ask now, so is it consist of temperature? No, we have to provide these. Okay, we have to provide these two things, these two important things. If you want, if we want to culture the bacteria, like we have, first of all, we have to prepare or to provide the physical requirements, and at the same time we have to provide the chemical requirements. For physical requirements, I mean by the temperature, pH and osmotic pressure. Okay, but the chemical requirements, yeah, carbon, nitrogen, phosphor, sulfate, and etc. Okay, so we have to provide these important things if you want to culture a bacteria. Okay, so actually, so the culture media, what it consists of actually? So it consists of peptones like a source of nitrogen or proteins, and it has a source of minerals and etc. Okay, here, so in the next slide, so we'll discuss something about the classification of the culture media. Actually, the classification of culture media, why we need to classify the culture media? So I want to ask you one question. Why and for what purpose? For what purpose you need to use the experiments? For example, you have a bacteria. What do you want from that bacteria? Okay, this is the first thing. And the second thing, so you have to ask yourself for your sample. So what do you want from that bacteria? This is the first. And for example, so you will say, okay, I want to transport that bacteria from one place to one place. So at that time, I need what? I need a transporting media. No, you will ask another question. I need to culture the bacteria, so we need some specific media for culturing. For culturing, so we have many types of bacteria. For example, you would say, okay, I need to isolate or I need to culture only gram-negative bacteria, for example. So we need a specific media for only the, as example, for the negative bacteria, gram-negative bacteria, and we need to suppress or kill all the gram-positive bacteria. For example, no, you need only the positive bacteria. Sometimes you need only to diagnose the bacteria. You don't care about is it gram-positive or negative. So we will use, for example, a basal media. Okay. So the question is, what do you need? So for your question, we have for your questions we have an answer, right? So that answer will specify the culture media. يا طلاب. لتصنيف البكتيريا، لتصنيف الكلتشر ميديا. في تصنيف الكلتشر ميديا يا طلاب أنت لازم أن تسأل نفسك ماذا تريد أن تفعل بهذه البكتيريا؟ ماذا؟ وماذا تريد ماذا؟ وما نوع البحث الذي تريده؟ يعني مثلا على سبيل المثال أحيانا تقول أنا أريد أن أنقل هذه البكتيريا من مكان إلى آخر. طيب إذا تريد أن تنقلها من مكان إلى آخر سنحتاج إلى ماذا؟ سنحتاج إلى culture media متخصص لنقل البكتيريا من مكان إلى آخر. طيب لا، تسألني تقول لا أنا أريد أن أزرع أو أن أحصل فقط على الجرام نيجاتيف بكتيريا. إذا أنت ما راح تحتاج إيش؟ راح تحتاج إلى ميديا تدعم فقط الجرام نيجاتيف ولا تدعم ماذا؟ ولا تدعم الجرام بوزيتيف. طيب، أو بالعكس
زين. تقول لا، تقول أنا أريد مثلا أن خلينا نقول أن أزرع نوع من البكتيريا، وهذا النوع البكتيريا خلينا نقول يتطلب متطلبات خاصة. يعني مثلا for some bacteria it needs as example specific nutrients, okay, and specific environments. So at that time you need a specific media for that. يعني مثلا بأنه أنت عندك أنواع من البكتيريا تحتاج إلى ميديا معينة، تحتاج إلى ظروف معينة، تحتاج إلى خلينا نقول مواد غذائية معينة، لا تنمو إلا في تلك المواد الغذائية، لا تنمو إلا بوجود تلك المواد الغذائية، وإلا بتوفر تلك الظروف، فيجب توفير تلك الظروف. إذا classification of the culture media it depends on you. يعني شنو؟ يعني بأنه تصنيف الكالتشر ميديا ماذا يعتمد؟ يعتمد عليك. ولكن overall، ولكن بصورة عامة. The classification is based on the, as example, is based on what? Is based on the consistency. يعني and based on the nutritional components and based on the functional use. يعني بأنه إذا أريد أقسمها بصورة عامة يوجد تقسيم مثلا بالاعتماد على قوام الميديا. مثلا إذا كانت liquid، إذا كانت semi liquid أو semi solid أو تسمى أو إذا كانت solid. زين. and sometimes أو مثلا خلينا نقول بالاعتماد على nutritional components. يعني خلينا نقول بالاعتماد على ماذا؟ بالاعتماد على المكونات الغذائية. في المكونات الغذائية عندي مثلا selective media، في المكونات الغذائية مثلا عندي خلينا نقول وهكذا. يعني حسب المكونات اكو بكتيريا تعيش خلينا نقول في ابسط انواع توفر الغذاء، لا ويوجد هناك انواع من البكتيريا تتطلب متطلبات خاصة من الغذاء وهكذا. Sometimes you are saying that for example based on the functional use. As I mentioned, if you want to transport the media, to transport the bacteria from one part to another, for example, from one laboratory to another laboratory, from one place to one place, how can you just transport it? So you need a transporting media. Okay, so this is the classification of the culture media. So for example, we have a solid media, we have a semi-solid media. This is for the consistency. Okay, yeah. And another thing, so for example, for based on the nutritional components, we have a simple media, we have a complex media, we have a synthetic media. All right, so we have multiple types of media. So classification both on the functional use. For example, functional use. I have a basal media. So what is the difference between the basal media and enriched media and enrichment media? For example, basal media, non-fastidious bacteria. So you have a common bacteria that can grow in any culture media. يعني مثلا على الفانكشنال يوز مثلا انت عندك نوع من البكتيريا الذي ينمو لا يحتاج الى متطلبات غذائيه مثل ما قلت لك التي تسمى non-fastidious bacteria. او لا عندك الريشت ميديا مثلا for example we have to add serum on that media, okay, to support the growth of the media. Okay, so this is for example the blood agar, this is and chocolate agar. It's specific for some bacteria because it needs some specific proteins. Okay, and enriched media it's same. Okay, all right. So for example we have the selective media. For example we need to inhibit some as example inhibit some bacteria, some group of bacteria, and we need to grow some other group of bacteria. So this will call selective media. Okay, for example for as example maconchi agar. This is actually the maconchi agar. It's a selective media. It's called the selective media. And differential media or indicator media. So what is the differential media and the indicator media? Actually it will recognize a colony color. So we have to add something in that media, okay, and because of the reaction between some enzymes or some proteins that secreted from one bacteria,
Those proteins will react with something we have added in the media and it will give us a color. يعني مثلا شنو هي هذه الانديكيتور ميديا؟ بأنه عندك وسط زرعي، هذا الوسط الزرعي نحن خالين فيه مواد كيميائية، هذه المواد الكيميائية واقعا تتفاعل مع مواد ثانوية تخرج من البكتيريا، تخرج من البكتيريا، فعند تفاعلها ستعطي لون، وهذا لهذا السبب تسمى إذا أعطت هذا اللون بأنه نعرف بأنه ذاك النوع من البكتيريا هو النامي، فلهذا تسمى به an indicator media. This is the example of the indicator media. And transporting media, as I mentioned before. Okay. For example, here's another example. What is the anaerobic media? So anaerobic media, so in some bacteria, so we have some bacteria that need low oxygen content, okay? And we have some bacteria that need high oxygen contents, okay? So based on that, we have a specific media for that, okay? So now let's come to the methods of culturing. So how many types of how many methods we have for culturing of our bacteria? Actually, we have 6 methods to culture our bacteria. So you'll ask me, okay, are you going to do this in the lab? Yes, we will do all these things in the lab while examine specific types of bacteria, okay? So we have, first of all, strict culture, we have a lawn culture, stroke culture, stab culture, power plate culture, and liquid culture. So for example, we have to start with the strict culture. Actually, the strict culture is the routinely used method to isolate the bacteria, okay? It's so simple. You just have to add the colony of the bacteria here on this side and this slide, and you have to start the distribution of the bacteria to this line. While reaching this point, you have to sterilize your loop, and then you have to take one colony from this line and separate it or distribute it to that line. So we have to sterile the loop, separate it to this point, sterile the loop, spray it to this point, sterile the loop again, and then after that you have to make this zigzag. So why we need to use this procedure? Actually, we need to use this procedure to dilute the concentrations of the bacteria. Why? For example, see here, how thick is this? Okay, here, how thick is this? It's so thick, okay? So we cannot recognize actually if there is any contamination here, okay? So to purify and to dilute the bacteria, so what we should do actually, we have to start. This is our colony, so we have to actually distribute the bacteria to this line, sterile the loop, this line. So the amounts that have been taken from this line is what is actually is lower than this amount, right? Smaller than this amount. Why? Because when you reach here and actually you separate or you distributed the colony, okay, so the amount here, okay, the amount here is higher than the amount here. While signing the loop, so you will take the small amounts from this slide, from this side to this side, and then after that taking a small amount and then to reach the zigzag. So here you will have a pure or diluted concentrations of the colonies, okay. يعني يا طلاب بالستريك كلتشر واقعا احنا هذا الستريك كلتشر نستعمله دائما، يعني مو دائما، عامة في زراعة البكتيريا او شنو خلينا نقول في عزل البكتيريا. هذا شلون يصير يا طلاب؟ احنا لما نخلي عينة هنا راح ننشر العينة بهذا الاتجاه، اوكي. يعني شنو سوينا؟ خففنا تركيز العينة بالنشر، ماشي. يعني أنا هذه إذا كانت قطعة واحدة من راح أنشرها إيش راح تتخفف. بعدين إيش راح أسوي يا طلاب؟ بعدين هنا راح أعقم اللوب مالتي وراح آخذ من هذا الطرف وأنشر، يعني أيضا خففته بعد أكثر، وهكذا خففته بعد أكثر إلى أن أصل إلى مرحلة الزجزاج. شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عدد قليل من الكولونيات، وهذه إيش إذا كان عندي هنا كونتامينيشن راح يقل هذا الكونتامينيشن، راح يقل أكثر، راح أحصل على إيش؟ راح أحصل على بيور أو خلينا نقول ايزوليشن، يعني خلينا نقول عزلة صافية من البكتيريا، ماشي.
ولا ننسى ماذا؟ ولا ننسى تعقيم اللوب في كل خطوة. إن شاء الله هذا راح نشتغله في المختبرات اللاحقة إن شاء الله، إذا بدينا إيش بعزل خلينا نقول بكتيريا خاصة، بدراسة بكتيريا خاصة. طيب. The second method is lawn culture. So what is the lawn culture and why we need to use the lawn culture? Look, lawn culture, we will use it to test the antibiotic sensitivity test, the antibiotic sensitivity or the activity of the antibiotics. So in this purpose, okay, what do we need? Actually, we need a cotton swab. Here's the cotton swab, okay? And after that, we need to separate our sample to all the plates, okay? Like this and then this, okay? So you have to separate your sample or the bacteria actually in all parts of the plate. And after that, you have to add some antibiotics here. Okay, so and we will learn how to just study the activity of the antibiotic and the zone and what is the zone and how can we measure it. Okay, but in this, if you want to study the antibiotic sensitivity or antibiotic activity, okay, we need lawn culture method. يا طلاب، في اللون كلتشر احنا هذه الطريقة راح نستخدمها للكشف عن فعالية الانتيبيوتيك او المضاد الحيوي. هذه الطريقة جدا سهلة، احنا راح نستخدم القطن سواب، زين، وايش احنا راح في هذه الطريقة ايش راح ننشر العينة مالتنا الى جميع انحاء الميديا، في هذه الطريقة، وبعدها ايش راح نضيف الانتيبيوتيك مالتنا ونشوف عملية خلينا نقول قطر الانتيبيوتيك وفعاليته ان شاء الله في المختبرات اللاحقة. راح نتعلم هذه الكيفية، ولكن اذا احنا نريد ندرس الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي او الاكتيفيتي لازم نستخدم ايش؟ اللون كلتشر. So the third method is the stroke culture. So what is the stroke culture actually? This stroke culture, we have to stroke actually our culture by this needle, okay, or slope. So we have this slope or we have this slant, and after that we will see a pure growth of the bacterium. Pure growth of the bacterium, and sometimes they are using this method. For example, in the stab culture, actually we will use this for see the as example for see the motility of the bacteria and all these things. Okay, but here why we need this? In this stab culture, actually we use a small amount of media, and if we want to actually culture the pure bacteria, the pure growth of the bacterium, so we need to use this method. يعني في ستروك كلتشر يا طلاب بان احنا راح نستخدمها ايش؟ هاي الستروك كلتشر راح نستخدمها لزراعه خلينا نقول الزراعه النقيه للبكتيريا. هذه الزراعة النقية للبكتيريا احنا راح نحتاج الى كمية قليلة من الميديا، زين، على شكل سلانت، لو تشوفها على شكل مائل، زين، فراح تتم هذه بهذه العزلة، زين، هذه بالستروك كلتشر. So the fourth method is the stab culture. So why do we need a stab culture? So here, so we have this needle, okay, so on the solid media. Okay, and sometimes if we need to study the motility of the bacteria, so we will use this method. So how can we see the motility of the bacteria? So we will see some growth actually toward the sides of the glass. Okay. يا طلاب بانه الستاب كلتشر احنا ايش راح نستخدمها؟ نستخدم الستاب كلتشر في كثير من الاحيان بانه حتى ندرس ايش؟ حركة البكتيريا بانه انت تطعن الميديا هنا، تطعن بواسطه النيدل، فراح تشوف ايش؟ راح تشوف خلينا نقول جروث على طرف الطعنه باتجاه ايش؟ باتجاه هذه السايدات، يعني باتجاه هذه الجوانب. فاذا شفت بانها راح نعرف بانها هي بكتيريا متحركه. اوكي. So fifth one is the power plate culture. So for the power plate culture, actually, we have two techniques. The first technique, so you have to add your sample, and after that add your media, separate or mix, and then after that you will see the colonies after the incubation. And the second one is
Add your media. Wait for the solidification of the media, and then spread your inoculum over the surface. Okay, and then after that incubate and wait for the colony growth. اوكي. يعني يا طلاب الباور بليت هي التكنيك هي شنو؟ هي عباره عن طريقتين. الطريقه الاولى يا طلاب بانه احنا نخلي البكتيريا بعدين نصب عليها الميديا. من بعد ننصب عليها الميديا راح نسوي لها ميكس ونحضنها في الحاضنه وننتظر ايش؟ خلينا نقول نمو البكتيريا. اما الطريقه الثانيه لا، انت تخلي الميديا تنتظرها بانه تنشف زين وتنتظرها تبرد وبعدها ايش؟ تنشر البكتيريا على السطح. من لما تنشر البكتيريا على السطح ايضا راح تحضنها وتشوف الكولونيز. هذه شنو تكنيكس. طيب. And the last one is the liquid culture. So why do we need to use the liquid culture actually for this? We have like this tubes. So if you have the blood culture, as example, if you had the blood samples, how can you just how can you culture that sample? So you need this called the liquid culture. So without any touching. Okay, without any touching without any touching of the media, so you just have to insert your needle here, and that's it. Insert your needle and power your sample and incubate this. And the use of this culture is for what? Is for blood culture. So it's for blood culture. Thank you very much.